Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами ИНФА, и продолжаем проходить The Outer World. Помчим мы сегодня на другую планетку, на вторую. Забрать надо какой-то щиток. Голографический плащ создает для вас и для напарников завесу, которая позволяет попасть в закрытые зоны, если у вас есть картридж с соответствующим удостоверением. Закрытые зоны доступны только для местных сотрудников, остальных разрешено убивать на месте. Стелс-плащ. От Удом Бетфорд по прозвищу второй пилот второго пилота. Алекс Хортон по прозвищу второй пилот. Тема спасибо. О, в прошлом сообщении совсем забыл упомянуть. Вот же я, дурачок. Отправил тебе копию моего любимого сериала «Космические приключения остальной черной дыры». Это про одного хорошенького космического пирата с стальным сердцем. Правда, коллегия сериал не одобрила, так что постарайся не показывать его своим космическим приятелям. Надеюсь, он порадует тебя во время путешествий. Любые совпадения с реальными людьми не случайны. Уменьшающий луч. Это надо обязательно запомнить. Нет, да, я знаю, Ада. Еженедельно напоминай мне заглядывать в эти записи, пока я не скажу тебе прекратить. Да, это означает постоянно. Нет, Ада, если я умру, напоминать не надо. Это что вообще за вопросы такие? Возвращайся
к делу. Я лично собственными глазами видел в лаборатории у Элса просто невозможно мощное оружие. Оно там валяется без всякого дела. Вот бы еще старикан отвернулся в другую сторону, или забыл про него, или, может, если бы я был с ним чуточку повежливее, он сказал, что это уменьшающий луч, но отказался отдавать его мне в руки. Потому что я вышел из себя. Заявил, что на работу над этим прибором его вдохновили достижения других ученых, расширивших границы человеческого знания и морали. Я слышал рассказы о подобных видах оружия, о приборах, находящихся на самой грани современной науки и человеческого понимания. Но, если честно, считал их просто слухами. Юра, привет. Теперь, когда я увидел уменьшающий луч у Элса, я спрашиваю себя, действительно ли так он необоснованно. Про слухи. Продолжу при удобном случае. Запись 2. Заметка капитана 2. Импульсный молот. Когда я в последний раз ужрался, то есть культурно выпил последней надежде на первопроходце. Удом, кстати, отличный парень, совсем не жмется с выпивкой. Я самым бессовестным образом, оставшись, однако, незамеченным, подслушал разговор двух морпехах. Они обсуждали сумасшедшего ученого, которого встретили несколько лет назад. Он утверждал, что сделал очень важное открытие, способное изменить судьбу всей колонии. Но это кто только не рассказывает. Но было кое-что ценное. Морпехи сказали, что ученый несколько раз упомянул некий импульсный молот или нечто подобное. Странное оружие, созданное безумным ученым. Как раз то, что мне нужно. Вероятно, это одно из тех изобретений, которыми вдохновился Уэллс. Запись 3. Заголовок «Черный рынок». Здравствуйте, капитан. И чё? Все? Заметка капитана 3. Черный рынок. Почему Уэллс просто не отдаст мне свой уменьшающий луч? Чтоб его целую вечность в лабиринте на Тартаре сидеть. Для протокола. Я извинился за то, что наорал на него 5 раз. Но чтобы его все архитектор побрал, он же просто валяется, никому не нужно, пыль собирает. Нужно было просто забрать эту штуку, не спрашивая у него разрешения, и сказать спасибо. Или хоть бы и не ломать дорогое лабораторное оборудование, когда он сказал, что устройство еще не готово. И даже если было бы готово, он бы никогда не доверил его такому человеку, как я. И что он хочет этим сказать? Что мне нельзя доверять? Что я стану уничтожать честно трудолюбивых жителей колонии, будто последний психопат? Согласен, часть моих знакомств можно охарактеризовать как сомнительные, но я придерживаюсь личного кодекса чести, и, между прочим, весьма строгого. И что его в этом не устраивает? Вот именно. Теперь придется ждать, чтобы Уэллс забыл эту историю и решил, что он сам куда-то задевал свой прибор. Тем временем я начал предметно интересоваться слухами о других видах научного оружия. Если за ними действительно что-то стоит, в ближайшее время нужно будет заглянуть на черный рынок первопроходца и Фолбрука. Найти научное оружие Финист. Найти научное оружие на первопроходце. Даже новые квесты вылетели. Это не просто так записки. I like what you've done with the place. Kitschy collectibles are such a human inclination. Дезертиры Аделаида мечтали избавиться от пристального надзора коллеги и обрести независимость. Вы помогли ему усвоить важный урок. Никогда не мечтайте. Понятно. Сабля часового. Оплехни множество каракулей. Тут полно уникальных инструментов для узких задач. Копая ящики, легко лишиться пальцев. Здесь много острых лезвий. Первый гаечный ключ, который мне подарил отец, моя лучшая подруга Парвати.
Поджарый пожилой мужчина с добрыми глазами. Вот отца порвать. А, это каюта порвать. Учение доктрины 539 равенство уравнений. Таких учебников не печатают уже с полвека, так как на полях полно пометок, где подчеркнуты важные места. Некоторые страницы плохо держатся, клей корешка пожелтел и крошится. Список запрещенной литературы. Правила оценки, основные правила ограничения, мораль, принципы запрещения этичной литературы, доказательства существования всей архитектуры и предопределенности, опровержение перечисленных работ, последствия разум воли человека заблудшего, официальный источник. Бутылочка для познания онм. Пахнет точно как виски айсберговой выдержки. Дневник Максимилиана де Сота. То, что написано на странице дневника, прочесть может только викарий Максимилиан де Сота. Тестбольные коллекционные карточки в отличном состоянии. На большинстве карточек изображены игроки Молотов, Гефеста и защитники Тилля. Искусство и наука тестбола. Невозможно оторваться. Орден научного метода на литературный отдел. Одобрено, дорогуши. Тетя Клео. Подписано Сейром Уитлоком, установившим рекорд по количеству смертей на поле в 3 последовательных сезонах. I could spend hours reflecting on the secret workings of the universe. Little else in this colony offers such a relaxing pastime. So, tell me what's on your mind. I excel at confessional listening. Of course. Are you ready to break into security on the Groundbreaker? If I can access the data cartridge from the terminal in security, I can easily hack into their arrivals and departures registry. That'll give us dates, times, and the crew manifests for every registered ship. I'll comb the last 6 months of departure manifests to track the Philosophist's off-world destination. Thank you, Captain. Старая сабля. Что нас не бывает, ударит нам столбняк. Так, ну все. Yeah, so this is my hidey spot now. I was looking for a place that was quiet. I figured the kitchen would be louder than the hold, so here I am. Cozy like, ain't it? That's in pretty good shape considering how hard Mr. Hawthorne ran it. It's a Yakita LHA 120, A2 model, I'm pretty sure. The Block 2 design scooshed in extra cargo space, but didn't change the stock engines. Probably a touch underpowered, huh? Accurate in all particulars. I conclude you are Edgewater's board-certified mechanic. Это бортовой компьютер. У него нет сознания, но он неплохо его имитирует. So you're gonna call her it, not she? Though my voice is currently pitched to suggest female, I possess no gender. Any pronoun preferred by the user is acceptable. Hello! I am not a board-certified mechanic, but my dad was. He taught me all he knew. Do you understand? Speech recognition is one of the many skills I have been programmed to simulate. You're not simulating it, you're doing it! I asked a question and you answered it. I am gratified you consider this facsimile convincing.
Что скажешь, Парвати? Теперь, когда у нас есть регулятор, мы сможем лететь? I don't see any holes in the hull. I'll take a good squint at her, make sure everything's tip-top. But I think we're cooking with plasma torches. You can do that, you know. My dad taught me how to make grilled cheese sandwiches with a plasma torch. Это твой отец. Этот отец. Ты, блядь, это отец учил тебя работать с механизмом? Мне так показалось после твоего разговора с Ридом. Mostly, yeah. I lived in the maintenance office near all my life. Mr. Thompson never let me forget how funny that was. Твой отец когда-нибудь работал на космическом корабле? Not on the regular. Once in a great long while, a Saltuna boat would break down on the pad. He'd always bring me along for those. Mostly, he did the same as me. Kept Bess, I mean, the cannery, running. Turned loaders, plumbing and electricity, some plastering. I never got the hang of that. Не вижу ничего смешного. He meant funny as in odd. It's not normal for anyone to do as their parents. You take a vocational test. That decides your schooling and your career. When I tested out for maintenance, everyone figured it was on account of my dad. They were real unhappy with us. Ну, ты хорошо в своем деле, это тебе нравится. Well, I'm good at making things work the way they ought. Not so much at doing such to somebody else's schedule. There's times I'm working deep in the guts of a loader, getting it all running perfect. Then I look up to see it's tomorrow, and I've blown another deadline. Anyhow, I was happy to get back home. I didn't care much for schooling. Когда ты закончил обучение, ты вернулась в этот Джоутер? Yep, nothing much had changed. Everything was a little grayer, a little dirtier. Dad met me at the shuttle and gave me a big ol' hug. I noticed straight away that he was moving slower and stiffer. He made a little grunt when I squeezed. Сколько времени у вас было после того, как ты вернулась? About a year. I tried to do more of the work so he could rest. His heart gave him pains. Dad never said that he loved me, you know? I knew on account of him showing it. How he'd stay up late to help with my projects or listen to my fretting. Oh gosh, look at the time. Sorry to bend your ear so long. And I got so much to do before this ship's in decent shape. Ты же покончила. Что-то я боюсь жмакать, чтобы она ушла. В смысле, не надо. Я всех буду собирать. Верстак. Не уникальная, просто обычная волосада. Лопатка. Первопроходец. Независимая орбитальная станция на первом корабле колонизаторов Алкиона. Управляется капитаном Дзюнь Лэй Теннисон и потомками первого экипажа. We've arrived at the groundbreaker. Got a sec? Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer.
a lady named Junlei Tennyson? Что такое? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. Конечно, можем сейчас справиться инженерно. Мне казалось, ты говорил, что можешь поддержать корабль. Хочешь уйти от меня к ней? Конечно. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? What? You want me to leave? Ой, Captain, точно. I can't mean it. Навсегда выгнать, порвать из... Хотя нет, ты мне еще понадобишься. Oh, that's a relief. Thanks, Captain, for letting me stick around. I mean, I could probably spend years fixing this boat, stem to stern. Годы, конечно. Так, ладно, это потом скроется. Лучше там что-нибудь скрою. Good luck, Captain. Just checking your ship's manifest. Standard procedure. Welcome to Groundbreaker, by the by. Captain. Hey, Captain. I'm in space. I never thought I'd be able to say that. That's not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Now's not a good time. I'm dealing with a problem here. So, go space yourself. Problem solved. You must really want a truncheon through your teeth. Спокойно, дайте мне поговорить с этим дебоширом. Do what you want. I'm done here. Whatever you heard, it's all true. Хочется услышать твою версию. Что случилось? I had this foreman, right? Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself. He's a spacer's chosen man, though. So when the chosen beat my rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. Когда ты разрешил ваше разногласие как взрослый человек? That's when I broadsided him with a tossball stick. Yeah. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman, and I'm just a back bay's dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Уже придумал, что будешь делать дальше? Что, новый компонент? Enjoy my freedom. Scrounged together enough bits for a 0G. Other than that, can't say as I do. Hey, not for nothing. But I saw you wander out of that ship over there by the dock. Wouldn't happen to be yours, would it? Именно так. Captain of the Unreliable. You're like something out of a serial drama. Hey, I don't want to talk your ears off, guessing you got places to be. I appreciate your time. Что, торопишься куда-то? Oh, not at all. Just, you know, gonna figure out what to do next. See you around, boss. Ладно, окей.
just arrived? Head over to customs. Wheeler needs to process you. Ну, не хочу, я хочу погулять. Что-нибудь поискать. А, украсть. Ясно. Обыскать, полутать не получится. That's quite the impressive list of infractions. Customs and inspection, all right? This way. Identification, please. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Well, isn't this wonderful? The captain's done something to get on the board's bad side. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. Тем более не дадут. И как мне это исправить? I want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Почему зажали? Это корабль мой. Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. Отлично, пойду поговорю. You take the starch out of them, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Ее груз? A handful of SAM cleaning units retrofitted for surgery. I don't know much else. I stopped listening when she started yelling. Ясно. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? Я ищу некую Гладис. The fence. You'll find her in the rest and go, on your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Здесь можно найти работу? Maybe. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. Every couple of months, we even get a big interstellar freighter. 2 biggest operations are the board, that is, Halcyon Holdings and Sublight Salvage. But there are independent operators around the promenade deck. Most of those jobs are going to take you off station, though. Я ищу что-нибудь местное. Commandant Sanita might have a couple of folks she needs killed. Bad folks, I mean. Not regular folks. She'll be at the security desk behind me. Chief Junlei might have an errand needs running. She's all tied up trying to fix our heat problem. You'll find her in engineering. No kidding? I'd love to get a look at this old girl's innards. I bet they're real twisty and weird. In a good way. Как насчет чего-то долгосрочного? If you're thinking to make a career here, don't waste your time. Full-time jobs on Groundbreaker tend to be inherited, or go to a fellow crew member's kid. Keep it in the family, you know. Как работает Halcyon Holdings, кстати? Are you pulling my leg? Здесь недавно. You must be one of them long-haul freighters from outside the colony. Well, I won't hold it against you. Goes like this. Back on Earth, before the crossing, the powers that be were selling off stakes in distant star systems they thought had potential. A bunch of companies decided to throw in together and form the Halcyon Holdings Corporation, then buy up the rights to this here colony. That group's what we now call the board. Коллеги управляют большей частью системы, да? Yep.
Groundbreaker's the only real independent port. Aside from us, there's just tramp freighters and wildcat miners. Seems like every year the board's offices get bigger and their ships take up more of the landing bays. Haven't seen nearly as many tramp crews this year. А первопроходец, как в это все вписывается? Groundbreaker was one of the original colony vessels to come over on the crossing, a few years before her sister ship, the Hope. Once everybody'd been de-thawed and dropped dirt side, the original crew of the Groundbreaker decided they rather liked the spacefaring life. I guess that was the start of our independent spirit. Now, here we are. Он свободно говорил про надежду. Здесь, наверное, нет этого мифа. То, что типа надежда — это выдумка. Значит, где-то есть на самом деле помещение, где сидят главы этих компаний. Sitting around drinking whiskey and smoking cigars, yeah, probably. Can't say for sure, of course. Doubt I'll ever see the inside of it myself. Glad to help. Ты мог бы подумать, что в системе столько независимых работодателей. Relative to the board holdings? Not really. But there's a few with the means to go where they will. They aren't rich, but they aren't likely to look too close at your work history either. Что скажете про субсвет утиль? They strip the parts from derelict ships and abandoned outposts. There's some that say they make the derelicts and encourage folks to abandon their steads. Sublight gives me the creeps. I've known folks who went to work for them and just vanished. They're on the promenade run by a woman named Lilia Hagen. I'm only telling you so you know to avoid them. Насчет работы мне все понятно. All right. Я хочу выпить, что посоветуете? Most places are on the promenade deck. Big door yonder, straight through security. There's a bar on the starboard side. I got a preference for the Lost Hope myself. Talk to Vera. She'll set you right. Ясно. You need anything else? You let me know. Don't want anyone saying Groundbreaker's not the most hospitable port in the colony. Что можете рассказать про Удома Бетфорда? He's friendly enough unless you speak ill of the board. Get the sense he doesn't care for Groundbreaker much. Not that he would, being a board man and all. He's our liaison. Есть определенная напряженность между первопроходцем и коллегией. They can't abide an independent township, especially not one they gotta depend on. We're the first and last stop out of this colony. All their interstellar freighters come through us, and we skim a few bits off the top in manifest processing fees with every one. Folks around here will bluster that the board hates our freedom, but really, they know we can stop their out-system shipments anytime we like, and that terrifies them. А почему первопроходец и коллегия просто не могут работать сообща? You sure you didn't just step off one of the interstellar freighters? There's no working with the board. They don't share, not bits, people, or resources. You work for them, or you don't work at all. Groundbreaker cooperating now would be tantamount to joining their ranks, and we sure as shit ain't about to do that. Хорошо, что это их, гадов, пугает. Продолжим на них давить. It's a delicate balance, right? We could cancel their freighters' docking privileges in retaliation, but where'd that lead us? They got assault cruisers, gunships, and a handful of mining operations at their fingertips. We push them too hard, maybe they decide we'd be better in 10 trillion little pieces. Or they cobble together a new Groundbreaker and put us out of business. The board wouldn't do that. Would they? The board is necessary to provide order to the colony. They believe it's their prerogative to overrun you. But whether you allow that is up to you. It's a tough line to walk, no doubt about that. But we make do all right. So far, anyway. Спасибо за информацию. Sure thing. Be seeing you. Так, давай.
Терминал позже найдем. Угощаюсь сапфировым вином. Ну или это, давай бахать, общаться с ребятами. Цель задания находится в закрытой зоне. Если вас обнаружат, то по вам откроют огонь. С помощью маскировки можете избежать немедленного конфликта. Понятно. Вином, привет. Hi there. Haven't seen you around before. What can Groundbreaker Security do for you today? Просто смотрю, что где. Чем вы занимаетесь? This is the security desk, sir. If you're here to report a crime, you'll want to talk to Commandant Sanita. I'm not authorized to take incident reports anymore. Почему вы не принимаете сообщения о происшествиях? I'm not so good at filing. Mix up first name and surname 1, 2, 7 times. Well, folks are liable to start taking your filing privileges away. А не проводите ли вы экскурсии, скажем? We can't just let anyone walk in here. I wouldn't be, well, it's not... we just don't. Maybe if you clear an open bounty and get in good with Commandant Sanita, or help Chief Tennyson fix this heat, that might warrant a thank you tour or something. Подкуп. О, точно, надо же еще заплатить пошлину за оформление документов. Так, сколько это? Подкуп. Подкуп, блядь. Ну давай, хули нет. I told you, I'm not allowed to file stuff anymore. Заебись. Я пытаюсь дать взятку. Ли. 844 битов достаточно? Oh, right. Okay. Mind you don't touch nothing. Fees or no, the other Mardettes won't take it kindly. Ну и чё? Дал ей биты, и чё я добился? Unless you're here to file an incident report or to inquire about the bounty posting, I must kindly ask you to clear out. The Mardettes' offices aren't for leisure time nor loitering. Меня интересует награда за Магреда. Где я могу его найти? Last tip we got pointed toward the back bays. You want the reward? Do the legwork. Я возьмусь. You and about 6 other enterprising mavericks. It's only a matter of time before someone brings me McRed's head, or his lucky lighter, as proof of kill. I do hope you're the lucky hunter, though. Good luck and skip speed to you. Какие вознаграждения сейчас доступны? Still waiting to hear back on that bounty for McRed. That aside, not much else. Groundbreaker's keeping calm at the moment. Мне на глаза попалось объявление о розыске Финиаса Уэллса. The outlaw scientist fella, right. The board's had it out for him for ages. If you have an inkling of the wheres or what fors of his location, Udon Bedford would surely like to hear it. Где найти у дома Бетфорда? He'll be in the board offices on the promenade. No doubt dreaming up new ways to be a pain in my ass. Это Уэллс, знаменитый преступник? To the board, yeah. You've read his wanted poster. Whole list of things to get their unders in a wad. But he's never done nothing to Groundbreaker, so I've no problem with him. We keep the poster up to keep the peace is all. И каково это, работать службой охраны на космической станции? Do I look like your gossipy best friend? While I'm on post, I take my duties real serious. I would have no qualms whatsoever escorting you to a cell. Understand? Ладно, ладно. Мне просто хотелось поговорить. I'm not here for a chat. Now get moving before I see you moved. А почему морпехи? We're the security force here on Groundbreaker. Started back before the crossing, you know. А почему морпеха не охранник или офицер? The original force was made up of a Marine detachment from the 77th Marine Expeditionary Unit, Trailward Fleet. Folks started calling us Mardettes because it was easier to say. Guess it stuck. Уже иду. What can Groundbreaker Security do for you today?
Нужна работа. Что посоветуете? Chief Tennyson don't generally hire outsiders for station jobs, but you could try asking at Sublight Salvage. They got an office on the far end of the promenade deck. Anything else I can help you with, mister? Я тебе биты дал. Зачем? Я не уловил смысл. Старшая Теннисон. Chief Junlei Tennyson. She runs the ship. Типа, Real. я просил об экскурсии, да, там. Her family's Но working. куда я получил доступ? Since it was built, I think. Back before the crossing. What's she like? Is she a good boss? Good as she can be, I guess. What with all the troubles Groundbreaker's facing. She could stand to lighten up, I suppose. But she tries her best to do right by folks, and that's what matters. Управлять кораблем такого размера, как первопроходец, должно быть очень тяжело. Sure is, but she makes it look easy. She's real competent, our chief, even if she ain't real friendly. Что можете сказать про работу на Субсвет? They're run by Miss Hagen. Half the tramp captains and contractors in the system have worked for her. I ought to warn you straight off. Scuttlebutt says some of the jobs they do aren't exactly above board. Downright anti-business, if you catch my meaning. Мне нужно объяснение. Let's say there's been times when I heard somebody needed a thing, and somebody else had such a thing, but they weren't inclined to sell. Now let's say the one who had the thing suddenly found theirs missing, and the one who needed got one. If anyone asks, Sublight says it got salvaged from an old wreck. Case closed. Значит, они преступники, но у них есть офис на променаде. If anybody could prove them criminals, the board would have put their foot down a long time past. They always got, what do they call it? Deniability? Something gets nicked or someone turns up dead, Sublight says, hey, independent contractor, not our responsibility. But everyone knows what they're doing, top to bottom. Они противодействуют коллеге Алкиона. Against is a strong word. Let's say that if you need something the board ain't inclined to sell, you might look to Sublight to get it. You might pay Sublight a shitload of bits for it, but that money gets passed on to their contractors, so in the end, it's still business. You must admit, there is a beauty to the order of it. Everything operates within the constraints of the grand plan, even organized crime. People do what they gotta to get by. Ладно, ладно. Oh, sure, sorry. Gets a mite boring at this desk, you know. Then I get to chatting too much and Commandant Sonia's gotta reprimand me again and... Oops, doing it again. Sorry. Oh, don't worry. Captain's real understanding. Can't speak for the captain, but I'm used to listening to folks drone on about their pointless, depressing lives. Awful generous of you, listening to me like this. Вы не против, если задам несколько вопросов? That's what I'm here for, sir. Спорю, у вас там хранится самая разная контрабанда, конфискованная по всей системе. Sure, and stuff from outside the system too, off the interstellar freighters. That's why we also have so many armed Mardettes on duty here. А что, если часть той контрабанды моя, я хочу ее забрать? That'd be awful weird. On account of you should be locked up back here too then. Вернемся к другим вопросам. All right. Через станцию много грузовиков проходит. Дел хватает, наверное. Less than there used to be. Fewer freighters passing through these days. I spend some shifts just listening to the wireless. Почему грузовиков стало меньше? Search me? I mean, don't search me, because that's my job. Get it? I reckon you'd have to ask the folks in Byzantium. Less than there... Бывает что-нибудь интересное по радио? There's been a whole heap of good advertisements lately. Sometimes I tune in just for those. Увидимся. Less than there Блять. used to be. There's been... Так, там еще ветки диалогов были. Breaker security due for... А нет, все. Ладно. Huh?
I picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go again. No one lives on Monarch. It's a wasteland. You're hearing things. No, seriously. There was a lot of static at first, but then this voice said his name was Graham? Graham, right? Ну и где этот прикол? Голографический плащ. Это устройство дает голограмму вокруг пользователя, которая может послужить эффективной маскировкой. Как мне его использовать? Hey, broadcast. Yes, you caught me ruminating again. Guilty as charged. What's occupying your thoughts? Так, пойдем-ка убьем там кого-то там, найдем. Try not to be distracted by the glare of the adverts. Lots of unsavory types about. Why do we let people more heavily armed than us on board? C&P chicken and potatoes. At C&P, we know Miss our Lilia takes C&P. good care of us. The authorities stay off our tails. Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our... Убили. Прям очень быстро. Hey, McRed, were you expecting any... Вот, сука. Добили. Ну, надо бахнуться, значит. Бафами. Понятное дело, они высокоуровники. Скорее всего.
This could get rough. Everyone all right? Нормально. Mess with us. Ебать! Просто казус. Видит вас изъян, подробный в изъянах. Во время путешествия... Так, понятно. Наркомания. Чрезмерное употребление препаратов привело к наркотической зависимости. Во время... Если вовремя не примите дозу, у вас начнется ломка. Награда. 1 очко способности. Ловкость. Производит твердость духа. Ну, не знаю. Да ладно. Even Так, давай качаться. Так, ладно. Не, нахуй не надо. Скидывай. Общение. Ну, общение покачивать буду. Еще одна способность. Базовое здоровье.
so cozy. А у кого я краду? Бандитов? Там какой-то рядовой был. Зря мы, наверное, его бахали. Вот, который убивает. Убегает. Вот. Это плохо. Так, ладно, сначала зачищу. Quietly now. One down. That's the last of them. I guess so. Заметки младшего миколога. Устроившись на Первопроходце, я думал, что это моя лестница в небо, что я стану героем космиком. Но теперь я взращиваю грибы для банды изгоев. Грибы даже на продажу не идут. Они все съедают сырым. Часть команды неделями смотрит глюки. Наверное, могло быть и хуже. Мне рассказывали про наемника советуй, которого растворили в кислоте и слили в канализацию за то, что он воровал у Лилии. А вот Магрет всегда мне рад. Зовет меня грибным корешем. Важно. Магрет только что сжег человека за то, что тот шнурки не завязал. Срань. Нужно быть осторожным с тем, что я выращиваю. Нужно найти что-то такое, что поможет мне его успокоить. Пора экспериментировать.
Что за личинус? Hey, I saw. What do you think you're doing? Обиды заставят тебя закрыть глаза на это, например, если прекратить разговор. Ничего не позволяю. Что я хочу, это позволяю. Убеждение. Да, я как раз ухожу. Do what you want, I guess. Haven't seen any new faces down here since I arrived. Not sure how long ago that was. McRed tends to incinerate anyone who comes by. Макрет мертв. It's too bad. I mean, he was a scary fucker, total pyromaniac, but you know how it is. You meet a guy, get used to his quirks, and then blam. Он лучше подняться в инженера, чем остался тут вместе с всяким сбродом. I'll get back to my post. See you topside, stranger. Incoming. Блять. Ну это ж пиздец, блядь. Короче, воровать нельзя. Пока это... Пока всех не убью здесь, воровать нельзя. Ну, то есть пока это не уйдет. Там еще враг есть это. Haven't seen any new faces down here since I arrived. Not sure how long ago that was. McRed tends to incinerate anyone who comes by. I'll get back. Be seeing you, stranger. Где труп? Ну, раз обокрасть, значит, надо. Значит, только так. Can you imagine being frozen for 10 years, sailing through space in a room such as this? Clever.
Got one more hour before the dockmaster bills me. How many... Party greeting, potential customer. Welcome to Auntie's Kitchen, a home-style consumable protein dispensary. This unit dispense proteins for you. Это ведь просто торговый автомат. This unit is programmed to simulate shock at such assertions. Shock simulation non-functional. A trouble ticket has been filed. Надо взглянуть. Вдруг я могу починить. Simulation restored. Initiating shocked subroutine. How dare you? Shocked subroutine complete. Estimated guilt level of customer increased by 35%. Resuming protein dispensation protocol. This unit dispense proteins for your ingestion. Beginning dispensing sequence. Please unblock all relevant facial protein ingestion tubes. Огнемет захвата цели. Что там? 275 крышек. Ой, крышек. Битов. Плазменная винтовка. Остальное сломаю. Можно викария переодеть. Понятно. Have you seen this man? Reward? Have you seen this man? Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Сообщение доступа администратора. Кто-нибудь видел рядового Тейлора? Уже несколько дней он не поддался. Что у нас с заносом? Засором канализации. Старшая Гуи научила меня, что боевой дух напрямую зависит от качества уборной. Если отнять у команды канализацию, отнимешь у них достоинство. Так что нужно туалет починить. Группа Вальтики от странный ник встречается на Первопроходце. Хотя прошло почти 20 лет с нашей последней встречи на Первопроходце. Надеюсь, что мы сумеем снова собрать старую команду. Понимая, что все изменилось, некоторые из нас таскают груз на большие расстояния. Другие стали работать на корпорацию. Кто-то мертв, наверное, кто-то на Тартаре и не может прочесть это сообщение. Но я все же надеюсь. Никто не ответил на мое прошлое приглашение. Надеюсь, это потому, что у вас все время заполнено семейными встречами и собеседованиями. Не забывайте о своей свободе. Вот Снеговик 69, сообщество М3 транспортников. Права транспортника. Привет. Я только что из морозилки после путешествия до Дашкова и обратно. 2 года туда и 2 года сюда. Представьте себе мое удивление, когда мы оттаяли, и вдруг Первопроходец говорит, что наша стыковка задерживается.
1 час превращается в 5. Потом проходит несколько дней. В общем, пришлось целую неделю подождать, когда мне выделят койку на этом законном забытом ведре с болтами. А ведь за бездействие мне не платят. Не знаю, как насчет вас, но я в минусе. Я родных вижу очень редко. Такой долг ничем не покрыть. И еще, даже когда я не работаю, мне приходится платить налоги. Вам это нормальным кажется? Думаете, у команды транспортника вообще никаких прав нет? С этим нужно что-то делать. Если вы согласны, ставьте здесь сообщение. Я отвечу, когда вернусь через 3 года. Публичные записи. Касательно ситуации с продовольствием. Некоторые сомневаются в качестве провианта на первопроходце. Да, я знаю, что на парменаде воняет. Позвольте мне закрыть тему. Наши предки достигли высот не на диете и шпрыз и шишкачины. Но такова ваша реальная жизнь здесь. Если что-то можно посолить, закатать в банки или в пакеты, то мы готовы назвать это едой. Космики довольствуются тем, что могут достать, а мы можем достать вонючее мясо, кучу соли и 11 разновидностей горчицы. Я недавно считала. Приятного аппетита, уж постарайтесь. Корабль задержан? Общее замечание насчет политики адресов. Если ваш корабль задержала коллегия, разговаривайте с коллегией. Их посольство — безвкусное здание напротив склада субсветутиль. Шлите им свои вопросы, требования выплаты, угрозы в письменном виде. Лучше всего угрозы. Если ваш корабль задержан первопроходцем, уплатите чертовы налоги и не отвлекайте нас. Еще работа. Срочно ищу новое судно, в команду которого можно было бы вписаться. Я уже почти год торчу в Алкионе. Не понимаю, почему так долго не находится новое место. Не помню, чтобы хоть раз так долго ждал подходящего грузового корабля. Вообще у меня был план сцепиться с один из редких дальнемагистральных маршрутов и вернуться на Землю, но их просто нет. Отправление на внутренние планеты и то куда меньше, чем по краю галактики. Если у кого-то есть предложение по работе, пожалуйста, повесьте их здесь. Не везет. Так что у меня тут случилось. Мой корабль добрался до первопроходца в очень плохом состоянии. Мы не смогли оплатить в ремонт, стыковку, заправку, штрафы за просроченную оплату. Так что мне отсюда не выбраться. Потом они забрали мой корабль и продали на лом. Моей кредитной истории даже не подотрешься. Корпоративный грузовоз отказывается меня на работу брать. Надеюсь, кто-нибудь с свободной койкой вводит в мое положение. Спасибо. Сообщение было опубликовано 56 раз за 632 дня. Чё? 56 раз. Да. Я не понял. Шесть раз подходил, публиковал одно и то же сообщение. Вы сделали выбор в пользу просто космоса, когда подписывали контракт. Говорю же, шляпа не подходит, что не так, сколько человек не носил именно. Понятно, нахуй. Переписка мамы с Калаханом. Надеюсь, у тебя все хорошо, мам. Собрался вот написать. Сегодня техники заглядывали. Вспомнил ли, как я крутил гайки на ТР-2? Лилия Хаген из Сопсветутиль сказала, что если с этим не выйдет, то всегда можно заняться охотой за ломом. Передавай привет папе остальным. Хорошо, что мы вот так можем поддерживать связь. Возможность получить весточку из дома сейчас особенно важна. Посылайте качественные товары просто космоса. Такие можно и у вас купить. Но я подумал, что ты будешь рада корпоративной скидке. Жара. Знаю, что все плохо. У вас кабинет рядом с радиаторами, так что вы знаете, почему я принимаю душ 3 раза в день. Я все понимаю. Мы в курсе проблемы и руками работаем, инструменты применяем. Это механическая проблема. У нее механическое решение. Пока могу предложить дополнительный водяной паёк. И отдыхайте почаще. Это очень важно. Если скучаете по прохладному воздуху, спросите у местного инженера, где вентиляция получше. Ищем
космика с решением на посадку с Тейлор Бэй гибким моральным кодексом. Платим за совершенно легальные находки. Подробности после описания контракта. В розыске имеется судимости. Нам все равно. Проверка послужного списка отфильтровывает все недопустимое. Субсветутиль ценит возможность правдоподобно все отрицать. За деталями обращайтесь к Лилии Хагет. Склад рядом со шпресиной колбасой. Второй этаж. Бродяжничество на территории коллегии строго запрещено. Корпоративный. Не удалять корпоративный офис холдинга Алкион и его окрестности предназначены только для офисных сотрудников коллегии. За нецелевое применение собственной коллегии любой нарушитель будет оштрафован. Собственностью коллегии является офис холдинга Алкион на Первопроходце. Место перед моим столом, место за моим столом, дверной проем, моя койка и, что важнее, моя лестница. Благодарю за понимание. Удом Бетфорд, уполномоченный представитель. Следующий космик, который будет застигнут с выпивкой на лестнице рядом с посольством, окажется с негостеприимной стороны шлюза. Мне приходится уже 3 раза публиковать эти сообщения, и я порядком устал. Я не постесняюсь разрешения коллеги начать расследование вашего поведения. Когда вас поймают, потребую справедливого наказания. Феликс. CNP Borst Pocket can be microwaved in 2.5 seconds. Borst Pocket. I'm not going anywhere, you hear? Don't look funny at the crew. Heard they toss folks out the airlock if they don't like your face. You know that sound when you've snapped on an injector clip? That's how you know your weapon loves you back. I got a full line of weapon modifications I'd be happy to show you. Зачем нужно модифицировать оружие? Why, it gets you the weapon best suited for your lifestyle. All the better for performing a little percussive maintenance. Self-improvement, including one's weapons, is always a worthy endeavor. Take your basic Deadeye assault rifle. Perfectly serviceable. But what if you like finesse? Slap a scope and silencer on that bad boy. Bunker down in a bush someplace and pop off heads. What if you like getting in close and making a lot of noise? Extended ammo magazine and a barrel heatsink to bump up rate of fire. Как мне использовать модификацию? Only takes a bit of elbow grease and a spot of engineering know-how. Most ships have a workbench near the cargo hold. Ours is in engineering. You could take your new toys over there if you feel like tinkering. Если придумаю, можно убрать модификацию или заменить? No and yes. When you install something, it pops in there real nice, but if you want to replace it, the originals tend to snap like plastic toys. Где найти модификацию? Right here for a start. I got a fair selection. Modified weapons are my specialty. Модификация оружия обнуляет гарантию? A what? Sorry, hon. Here at Bell's Shells, we just don't discuss impolite topics, and WARRA and TIES tops the list. Спасибо, это все, что мне нужно было знать. So, what can I get you? Показывай уже. Так у него пухи тут. Гранатомет, тактический дробовик. Я пока брать ничего не буду. В целом интересно, конечно. It just me, or has it been deader than usual around here? To reduce board traffic, get I had a question about your plan, Mr. Vicar. Of course. The cosmos is generated and directed by the universal equation, also known as the Grand Plan. By contemplating the teleological order of things, one can achieve verity. Oh, right. You...
Хотел их поменять. Одежду им. Never mind. That about answers it. How goes the hunt? I've been ruminating on it, and I decided... Nothing excessive, mind you. Отличные новости. Капитан Маград убит, но смерть пришла к нему не сразу. Прошу прощения, убиваю милосердно. Вот зажигалка Маккарда. A shame. But I won't hold it against you. The lighter's enough to file for the insurance payment. Long as his fees are cleared, I'll call it justice served. Here's the bounty payout. Nice work down there. With any luck, we can hire more sharp-eyed bounty hunters like you in the future. Hey, bounty hunter. You're welcome here. Sure. Hey, bounty. With that bastard McRed dead, there ain't much... Так, понятно. О, блядь. Ты чё? Перепутал кнопки. Оружие бездна. Найдите научное оружие на первопроходца, найдите научное оружие Финиста. Так, на страж здоровья. Поговорите с доктором в медотсеке. Нет, пока. Rhythms knock you out. I'm just gonna hang in the back and try not to touch anything. You'd think the board and its agents would be more content, sitting at the top of the system's food chain as they are. Remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted for your protection. Canyons of acid and sulfur rain are the least... Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Я твою шею сверну, говно, прищащее. Верни мне корабль. Плевать на класс, я хочу сдать Финиста Уэллса. Финист Уэллс, это же тот ученый, который меня вытащил, да? Сейчас я загуглю. То я, блядь, забыл. Ну а кто еще? Так. Алекс мертв. Oh no, this is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Соболезную вашему горю. Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. Какие у вас были отношения? He was my dearest friend. My only friend. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? Ага, конечно. Ah, that's just like him. Such a sentimental man. Tell me, how did he die? Его съели заживо дикие псиды. No! How dreadful. That was always Alex's greatest fear, you know. Devoured by those fiends. Becoming one with their
They're droppings. Жаль. Может, вернемся к основной теме? Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? А зачем коллеге так нужен Уэллс? Нет, Алекс никогда не говорил про Финиста Уэллса. That's... well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? Что там насчет того, что коллеги вам голову травят? It's personal business, I'm afraid. Miserably, terribly personal. Могу чем-то помочь? Information on the whereabouts of Phineas Wells would go a long way. It's... well, it's my white whale, I suppose. А что будет, если расскажу? Был квиксейв сделать. Если сдать Одаму Финиста Уэллса, начнется цепочка заданий за коллегию. Вот оно что. Я не могу рассказать о Уэллс. It's fine. Really, it's perfectly fine. I understand. Now, if you've nothing else, please see yourself out. I'd like to drown myself in work. Так, надо сохранить. How do you do? Ah, how might I assist you? Хочу спросить кое-что. Be my guest. Еще. Как-нибудь добраться до стола РБ, вам не кажется, здесь жарковато? Что это за запертая дверь? A luxury stateroom, reserved for Chairman Rockwell's use. Председатель здесь часто бывает? Oh, good law, of course not. He'd never set foot on this decrepit junk pile. As this office is the primary embassy for the board on Groundbreaker, corporate bylaws specifically state a room must be maintained for the chairman's exclusive use. Чем же вы здесь занимаетесь? I'm the certified representative of the board's interests here on the Groundbreaker. I'm their eyes, ears, and busy little hands. Большой начальник на маленькой космической станции. Удобно. I have few complaints. Как бы мне добраться до Стелла Бай? Good law! Who'd want to go to that toxic hell pit? Вам не кажется, что здесь жарковато? То есть нет? No. Emphatically no. Unequivocally no. Immutably no.
Хватило бы просто нет, не нужно было так изощряться. Best to be clear, I believe. Вам не кажется, что здесь жарковато? Law, but it's miserable. My underarms are damp. How can I be expected to work in these conditions? Chief Tennyson is supposedly looking into the cause, but I've seen no action from her. Deplorable conduct. My superiors will be hearing about it. You can be certain of that. Зачем здесь вооруженная охрана? Oh, you've noticed my friends. Wonderful. Aren't their guns very large? Tremendously impressive. They're here to keep the peace, of course. Чтобы вас охранять, то есть. Precisely. Groundbreaker makes much ado about its independent status and so resents any board presence, no matter how benign. А что офис на их променаде — это благожелательная инициатива? When the alternative is board guards at their gates, yes, I do. They don't see it that way, of course, but I can't say I much care. Ask away. Are you listening to me? I hear scary. Sorry about the heat. Chief Tennyson will get the radiators fixed soon. Of course, this heat sure makes a 0G brew extra refreshing. It's an ale that's good for what ails you. Oh, and it's not the best choice. It's Spacer's choice. Taste the freedom. A lot of slogans to keep track of. Sometimes I forget. Вы работаете на просто космос. Приходилось вам бывать в Джоутере? Heard of it. My orientation Aetherwave showed that famous Saltuna cannery, which I'm sure smells as good as it looks. Не так все плохо. Они сопротивляются, но у них доброе сердце. That's true. Yeah. I hope they're gonna be okay. That's a Spacer's choice spirit. Take what you have, polish it up, and make the best of it. So, what can I get you? Some soap? Everyone loves soap. Побольше бы вот этих ставок с напарниками, таких диалогов. Предупреждаю, вы не вышли из одного из общественных терминалов. Чё? Shit. Oh, shit. No, I mean, yeah, excellent. Yeah, that was intentional. As the face of Spacer's choice, it's my honor to be a public figure. Who needs privacy when you have job security? Хочешь спросить тебя про шляпу? I'm bound to satisfy headgear-related inquiries. Please send any complaints to our Consumer Care Headwear Division. У вас все хорошо? Oh, I'm having a stellar day. And not just because I'm legally obligated to say so. Almost as stellar as a Spacer's choice is affordable. Вам хоть что-нибудь видно? I can see all of the top-quality merchandise in the Spacer's Choice catalog, which is available here at a reasonable price. Как вы чистите зубы? Spacer's Choice regrets that we don't sell toothpaste at this time, but we're always working on delivering exciting new products to our customers. Sprout Wash, Mouthwash, and Mantafloss are among the exciting line of dental goods currently in development. Шриса, ласкание, роточист, жуканить.
Вы не скучаете по твердой пище? Don't miss out on these deals. You'll find none like them on all of Groundbreaker. Or anywhere in the Halcyon colony. Спать тоже мне приходится? Trouble sleeping? Try our lunar eclipse mix. That's 2 handfuls of pep pills washed down with a hearty swig of 2-hour energy brew. The blast will send you through the stratosphere and the crash will knock you out cold, guaranteed. Просто космос заставляет вас это носить? Add an additional 10% to your purchase today and the proceeds will be donated to Spacer Cares, our premier corporate welfare program. At Spacer's Choice, we care about your health and emotional well-being. That's why we put Martin through 6 years of vendor school, only to make him wear this hat. Нужна помощь, чтобы выбраться оттуда. Even if my contract didn't forbid it, I think it's part of me now. Now, are you ready to make Spacer's Choice Lunar Green Moonmouth lozenges a part of you? Lunar Green, the future is spearmint. Где мне же такую же шляпу достать? You would never ask if you knew what it's like in here. I mean, why, anyone can be a Spacer's Choice Consumer Relations Choice Specialist. Just keep your nose clean and aim for the moon. Я обращаюсь к человеку за маской. У вас все хорошо? Damn it. No slogan for that one. Look, this hat, my job. It may not seem like much to a brave space captain, but they're all that I have. If there are self-made purgatories, then we all have to live in them. Mine can be no worse than someone else's. Now, if we're done with the chit-chat, I hope you don't mind if I make the most of this short life and try to be the best moon person I can be. Простите, было неприятно, братец. Бля, вы жарили? It's fine. I should be stronger than this. Thanks for taking an interest. Speaking of interest, can I interest you in some quality budget goods? At Spacer's Choice, we cut corners so you don't have to. Что же вы продаете? Anything and everything. Whatever you want, we got it. And when you need a replacement, we got that too. Если понадобится замена, то качество не фонтан, похоже. Just the opposite. Spacer's Choice items are always new, hot off the shelves, because customers just can't stop buying new stuff. Oh, sorry. Got the line wrong. You want me to do it again? Реплику? It's a script. If I don't follow it to a T, I might lose my job. You want me to do it right? Если вы не против. Spacer's Choice items are always new, hot off the shelves, because customers just can't stop improving their lives with our fine products. You could go broke buying overpriced Aramid gear, or you could buy from us at a much more reasonable rate. Это снаряжение Aramix Ballistics не ломается при первом же использовании. Мне цены кажутся достаточно высокими. Well, this is just the beginning of a long, fruitful relationship. Who knows what discounts await the loyal customer? Посмотрим, что у вас есть. Have a look. 31% скидка.
rent an upstairs room? We interrupt your regularly scheduled advertising. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient, or an oven. Just like store-bought. Меня прислал Финиас. Сказал, что вас можно купить на ключ Stellar Bay. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. 10 тысяч битов. Никто не говорил, что бита у меня мата. Можно мне скидку, раз я от Финиаста? Phineas, that old kook. He was quite the dancer back in his prime, did he tell you? Real light on his feet. Real light in the wallet, too. He still owes me a small fortune. Laws. Maybe I should charge you double. Расскажите про интересный вариант. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Почему Розовый забросили? Can't say I know for sure. Maybe it never really was. Sounds like someone poking into somewhere they shouldn't be got into a spot of trouble. Comm centers don't operate themselves, Captain. Someone had to have sent that distress call manually. Those corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. Хватит слов, я в деле. You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Запрошенный аванпост. Корпоративные секреты. Ясно. Don't forget Seems to like. find old Gladys when you're done. А еще какая работа есть? Might want to acquaint yourself with Junlei Tennyson, Groundbreaker's chief. She's been trying to get a handle on this heat problem we've got. You'll find her fretting in engineering. I'd say she's a sweet girl, but law forfend someone call me a liar. Я хочу спросить кое-что еще. What do you want, then? My hard-earned wisdom? Вы говорили, что коллегия не контролирует Первопроходец. That's right, dearie. The only independent station in the colony. That's us. Though for how long, I can't say. That all depends on Miss Junlei. The board can't abide a community that won't bend to its will. They've always got one scheme or another running, looking for ways to bring us to heel. Like this heat business. Shameful. But it won't work. No, sir. Groundbreaker's free till the day she dies, law willing.
Go right ahead, sweetheart. Groundbreaker's radiators. Been neither fine nor dandy for weeks now. Miss Junley's supposed to be getting them fixed, but the board's determined to get in her way. The board can't abide a community that won't bend to its will. They've always got one scheme or another running, looking for... But it... Чем вы занимаетесь? Oh, a little of this, a little of that. I buy and sell items that require discretion to dispose of. Knickknacks. Curios. I also knit throw pillows stuffed with the hair of famous tossball players. But that's more of a passion project. I'm not sure that's entirely legal. That's half the reason I make them, my dear. But that's not what you wanted to talk about, is it, dear? Зачем коллеги отзывают на ключи Stellar Bay? Ask the common folk, and they'll tell you it's on account of all the monsters on Monarch desperate to gobble you up. Because that's what the board tells them, you see. I think they made some fool mistake that would make them look bad to the rest of the colony, and they're trying to hide the evidence. Those board folk are real prideful-like. Never want you looking behind the curtain, lest you see their derrieres. But old Gladys knows the score. The whole colony's not much more than a diorama, showcasing one board screw-up after another. That's why we gotta keep them from getting their grubby mitts on Groundbreaker. She's our mess. Там еще остались люди? Probably. Every once in a while, we get these snippets of radio chatter. Edna shows them to me. Some man hooting and hollering about the light in us all. Claims he's transmitting from Monarch, but who knows if that's true. Might be true. Might be some new trick from the board. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. It's almost time for today's episode. Wanna chart? Вот эта тема. 660 урон. Что это за приколы? Разбитый додопад механика. В старом додопаде хранятся отчеты от происшествий, с которыми столкнулись патрули морпехов. Большинство записей посвящены штрафам и перебранкам между экипажами вольных грузовиков и кораблей корпорации, но две записки так и не были закрыты. 7 августа 2344 года ответили на вызов с кодом ID10T, поступивший из последней надежды. Вера попросила нас вышвырнуть одну сатонскую крысу, которая накачалась красной спектральной. Пьяный дурак спецепился с одним из людей инженера Теннисон. Мы вытрули ушлепка и бросили его у нас в затоне. Придурок сопротивлялся всю дорогу и обещал отомстить, когда заполучит силу молота. Если это какой-то маркетинговый трюк, Хэммерсмит, я точно доложу Санихе. 25 октября 2344 снова наткнулись на того ушлепка из последней надежды. Ума не приложу, как этому позорище удалось выползти из затона незамеченным. Он запер себя в ремонтном боксе стыковочного отсека 13 и отказывался выходить. Еще нес какой-то бред о чудесном оружии хаоса или подобного херни. Пока мы пытались с ним договориться, после смены мы оставили его и ушли. Рано или поздно этот болван сам оттуда вылезет. I'd work just for the cookies. Там враги? Just on paying us in cold, hard bits. Так, пойдем.
I know she's in there, Mpuru. C&P chicken and potatoes. At C&P, we know our C&P. Those XF411s? And an old... Thought there'd be more machinery. Must be housed on... Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. Good for you. Hope you scared some sense into those bureaucrats giving you trouble. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Я сделал все возможное, чтобы помочь вам сохранить порядок. Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Теперь, когда мой корабль свободен, я могу без опаски сказать, что направляюсь на Монарх. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. Парвати, ты хотела поговорить с Junlei. Давай. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Подряще подтолкнуть Парвати локтем. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Правда, не стесняйся попросить отпуск, если тебе нужно лично составить записи. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry. Спасибо, Junlei. У меня есть к вам несколько вопросов. Not a problem, Captain. Ask away. Говорят, у вас проблемы с перегревом. Что происходит? Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Почему вы их не починили? Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. Что, никакие компромиссы невозможны? None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping, and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone aboard, will be cooked alive. Вам нужен наемник, чтобы это решить. Я не очень дорого беру. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Заброшенная палуба внизу? Да, приходилось там бывать. Then you know it's a den of criminals and miscreants. Unfortunately, I'll need to ask you to return. А где-нибудь в другом месте такие детали не достать? Я принесу вам эти детали зато. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Тупо на общение 9 уровень поднял.
This is Halcyon News. Так. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following. Have you seen this man? Reward offered for information needed to the capture of known terrorists against grounds. Report any sightings. Rizzo's purple salt sour. Step lively, Miss Holcomb. I'm not winded. Honest. My, boot was untied. Would hate for you to get left behind, or architect forbid, become lost. Как использовать скрытность? Understood. I'll keep my head down. I'm on it. Я, стой! Here we go. Open fire! Just yank the... Главные товары. Так, отчет о безопасности. Здесь картридж. Now that we have the data cartridge, I can finally find out where that scholar I'm looking for ended up. Нормально. Зашел, забрал. Так получилось. Got it. His name is Reginald Cheney, and he joined a sublight salvage crew. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Ah, yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Как все дальше складывается? I admit it was a bit of a long shot, but when you've spent as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense for these things. Да, было чисто разговорное. Качать. Навыки общения. Побольше сюжет узнать. Hey, you got a second? Fancy running into you again. Don't mind me. It's just admiring your ship from up close. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Что ты слишком рвешься в компанию к малознакомому человеку? Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Вот так ты убеждаешь взять на корабль? Это в корне неверный подход. Oh, okay. Well, can you give me a couple of pointers?
Не надо вставать за задние лапки, просто объясни, зачем ты мне в команде. Sure, I can be myself. I can be myself better than anybody else in the system. You're looking for crew, I'm looking for a way off this port. So we've got something in common already. And yeah, I know I came on a little strong, but honestly, when was the last time anybody was so eager to throw in with you? That's gotta count for something, right? Sure, an interview. That sounds fair. I mean, first time for everything, right? Ask me anything you like. Чему равно число пи, чё? It's delicious. Mock apple pie and a tripicale crust? Maybe with a little cream on top? Classic. Ты умеешь обращаться с оружием? Are you kidding? I love a good fight. One time, I took an autoloader's head clean off its servos with one swing of a tossball stick. You can count on me in a scrap, boss. That's a promise. В чем твой самый большой недостаток? Foreman told me my biggest problem was that I didn't take orders. I told him my problem is not with authority, it's with jackasses. So yeah, I guess my biggest flaw is that I don't suffer idiots. Hope that's not a deal breaker. Отлично, принято. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not gonna regret this. Увидимся на корабле, Феликс. I'll just gather my personals and meet you on board. This is gonna be great. Really? We're picking up strays now? Look at that. A real vicar. I'm sure we'll get along like a church on fire. Captain, Felix and the vicar are arguing again. Снова о чем-то спорят, да они только познакомились. И сразу в космосе. О, нифига. Вот это туманность. Бля. You might want to consider changing your clothes more often. Печально, что вживую никогда такого не увидишь. Remember, items in the hold. Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? Конечно. So, Junlei and I have been talking some. Through messages. I got him here on my datapad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. От всего сердца, да? Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. The trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. It made my chest hurt, kinda. I don't know where it's leading yet, or if Короче, в игре нет романтических линий между ИГ и НПС. Но, по всей видимости, есть между НПС и НПС. This way is not like other folks seem to be. It's not that I can't, I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. Thanks, Captain. That makes me feel a touch better. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now. Okay, here we go.
Let's see here. Talking about old friends, got to thinking... Isabel? Who's Isabel? They were... close, Captain. Like, more than friends close. I don't know. Junlei talked about them like it was past, but how far in the past? 10 years? Last week? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? Ты говорил, что не пьешь. Тебе все хорошо? Почему нет? Она вроде бухала же. Или нет? Maybe for you. I start thinking about all the things she could say and my guts start crawling up my throat. I'm full serious. Next time we're on the Groundbreaker, I aim to get a drink. If I got to, I'll do it on my lonesome. But I'd feel better if someone I trusted was there. Окей, так, давай найдем викария. Феликс. Хуя гранатомет. Бомж костюм. Так. Так, нет, на монарх мы пока не полетим. Мы сделаем дела на первопроходце. Так, пойдем найдем. You don't think that's a problem? Whole ship's running on a computer's fancy. That'll make you nervous, preacher? No, Felix. The concept of a ship computer does not make me nervous. Are you scared of Ada? I ain't scared of Ada. Good. I'm glad we cleared that up. It's just, she's a computer, Max. What happens when her equations tell her to cut off her oxygen? Or blast us all into space? Felix, Ada is not sentient. She can't act out of a sense of malice. Where do you get these ideas? I was watching true stories of mechanical murderers last night. One of these days, I'm going to make you read an actual book. I find myself marveling at the complex simplicity of the Fibonacci spiral. I'm sure you know what that's like. Something vexing you, Captain? Good to see you, boss. Как ты оказался на первопроходце? Didn't I tell you? I'm secretly the chairman's orphan child, abandoned at birth in the back bays. А потом тебя вырастила стая шприц? That's right. Can't get anything past you, boss. Honestly, before you picked me up, I was living in the back bays. Spent my whole life up there, watching ships roll in and take off. I always wondered when my ship would come. I was what folks on the Groundbreaker call a stowaway. Means I was invisible. Life carried on for everybody else, but not for me. I had to make my own way. Ты был безбилетником? That's what they called us. Orphans with no family, no company to take us in, nowhere to go but the back bays. The word's a touch kindlier than rung leech, but the meaning's just as clear. If you can't support your own self, you don't deserve to be on the Groundbreaker. Как ты справлялся? Same way we all do. Look for work and hope somebody would give me a shot. Hauling boxes was about the only work I could find. Hated every second of it. Foreman and I never got on. Да, инцидент с тамбовской клюкой. Could be I was overreacting. A better man might have turned the other cheek. Exercised a little bit of that, what's the word? Restraint? But on the other hand, broadsiding the jackass with a tossball stick, that felt good. That felt real good. You ought to try it. В случае разногласия прошу тебя вести себя прилично. Oh, I can do civilized. Proper civilized too. Genuflecting and everything. I caught a real lucky break. If you hadn't picked me up,
I'd still be back at the docks, waiting for the day my ship arrives. Я рад, что ты не прозябаешь ворочая ящики. Yeah. I guess my ship did arrive in the end. I've got you to thank for that. Thanks for listening, boss. Let's get going. Ну, дело так дело. Сейчас я его с собой возьму. На Первопроходец. Викарий пусть пока потусит здесь. А чем он, блядь, хорош? Что там? Убеждение. А зачем я им качаю вот эти дополнительные способности? Повышает ваш навык убеждения, когда вот... А, вот оно. Повышает ваш навык инженерии, когда вот эти порвать. О, понял. И викарий повышает навык взлома. Так, ну хорошо. Для чего я их могу менять? Так, идем искать детали. Heard from the last is down on 22. What can I do for you? Need some Adreno? Oh, it's Martin. Hey, Martin. Still wearing the hat? How observant. I'm authorized to state that this uniform is more than headgear. It's a state of mind, and our customers know the difference. Have a look. Шлем лунатика, ложь +5. Ебать. А лучше. Are you listening to me, Emperor? The news packet had the tossball scores from Decanis. So, how's this work? Do we get a table? Okay, so what are we drinking? You're the expert? Oh, and don't worry on the price. I got this. Let's just do it proper. Oh, beer. I guess, yeah, I can do that. Beer can be good. I bet. Bottoms up. Beer, huh? Good choice, if you want to get unsober in a hurry. Ah, this tastes like the underside of a boot. People drink that for fun? Oh, Captain. I'm pining for June like something fierce. What am I doing? Specifically. Definitely specifically. Oh, why'd I drink that? I mean, just with Junlei. I don't know what to do about us. Well, she talked about another girl, right? Isabel. Mentioned her by name and everything, like she wanted me to know. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all.
It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad, how a lady named Isabel did all sorts of things to try to win his favor. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Made something good out of a bad situation. Then it all went down the tubes. Do you think Junlei still has feelings for her? Thinking so makes me liable to lose my lunch, Captain. I never done this before. A relationship. How do I know if she cares the same way I do? I need another drink. Right now. Before I lose my nerve. Тебе стоит выпить воды. Come on, Captain. I'm here to drink. Okay, maybe you're right. I am a little woozy. Hydration, here I come. Good thinking, boss. You just saved Parvati a whole lot of trouble. Shush you. Captain, I want to talk to Junlei all the time. Even about silly things, but I'm so scared. Everything? I got a solar system's worth of terrifying questions swirling around my head. Does she think I'm as pretty as I think she's handsome? What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? What if we get together and she gets bored of me? Don't you tease me in my moment of weakness. You know I'm not interested in physical affection. That's... well, it's tripped folks up in the past. Folks I thought cared about me for me. What if she's not okay with that? What if she is, but then later, she's not? You're not. You're like me? Must be why you got so many friends. So we're kin-like. That makes me, well, unaccountably happy, Captain. It's a lonely thing being different like this. So, feeling how you do, what if she really does like me and then she changes her mind? What, just move on? Like snapping your fingers? I don't know. Maybe I got a weak heart. It all just seems impossible. But I don't want to be with them. I want to be with Junlei. Well, Captain, this has been a whole lot. I got just... wow. So much to think about. Oh gosh, I don't know, Captain. Do you think I should? Okay. I'm gonna do it. I'm gonna ask June out. Just as soon as we get back to the ship. I mean, probably. Eventually. Thanks for hearing me out and giving me counsel. And, well, for being a friend. Надо было викария звать сюда, на этот разговор. You're good people, Captain. You know something, Parvati? You ought to come drinking with the crew more often. Huh. All right. Thank you, guys. You're real good friends, you know that? I wish there was a place we could all live quiet together. Come on, let's go. Вернуть Парвати на корабль. Ну, успеем. Сначала мы сходим, починим все это дело. Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of noted terrorists beneath ground.
gonna be pleased as pie when we show her these. You've returned, and in one piece. Color me impressed. Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight mantipillar infestation. More than a few. Less than a hive. Nothing you can't handle. We were salvaging parts from a ship. Turned out there were eggs inside. They got into the radiators, and here we are. У вас же есть все детали. Зачем послать меня в такую шахту? If every repair was a one-woman job, I wouldn't need an engineering team. As it is, my staff is busy keeping the station from melting down. You can flip a switch for me, but you can't install these parts. Not quickly, at least. Not on the first try. Able, though, you've proven to be. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, aside from fires and such. I'm genuinely heartened to hear that. Thank you. Чуть нет у них никакой между них искры. Конкретно в этом моменте. Точнее, радиаторы. Чуть я потерялся. Кому? Как ваш штаб-квартира на Земле доставлен через зонд оригинал, отправлен в архив с гордостью, сообщая, что первопроходец успешно прибыл в точку Лагранжа, привез с собой груз в виде модульных замдомов, припасов и поселенцев для заселения колонии. Да пребудет с ними богатство и процветание. Теперь, когда первый и второй этажи задания пройдены, это этажи, этапы, первопроходец, согласно контракту, переходит в собственность моей семьи. Спасибо за лайки. Мы будем поддерживать корабль в рабочем состоянии и превратим его в независимую торговую базу с ремонтными станциями и складами. Было бы упущением с моей стороны также не упомянуть о том, как сильно я желаю Земле добра и всех благ. Я не знаю, что ждет нас в будущем, но мы никогда не забудем, что оставили в прошлом. Старшая Гуин. Настойчивое напоминание. Главный контур импульсной станции, дополнительный пункт контроля. Похоже, некоторые чрезмерно богатые и отвратительные элементы из числа наших соседей в колонии просто понимают, зачем мы прилетели сюда. Не ради чертовой зарплаты с 9 нулями. И уж точно не ради логотипа «Просто космос» на моей заднице. Не ради того, чтобы отбирать последние биты у пролетающих мимо кораблей. Первопроходец не собирается участвовать в войне корпораций. Точка. Я вполне подробно и ясно выразила эту мысль в письменной форме еще задолго до того, как села в корабль. А те, кто захочет оспорить нашу независимость или навредить ей, будут отвечать перед теннисонами. Это дело всей нашей семьи. Даже если станет последнего теннисона, первопроходец не забудет нас и продолжит бороться за свою свободу. Старший Гуин. Вернуться к началу. Выйти. Так. Пойдем бахать. О, нахуя себе. Понятно. Ну чё, у меня есть вот такой для них прикол.
Личинусы. Раскаленные штуки. Good news? Song tells me the security mechanicals booted up and killed a bunch of mantis. Bad news. Diagnostic says their circuit boards are fused from the heat, so they're not too picky about who they kill next. Sneak past if you can. Shoot back if you need to. I can always fix them later. Спасибо за лайк. Watch out! How is this working, boss? Блять, я думал, он не рабочий. Порвать и там увериться. Everyone all right? That's the terminal. I have the parts in position on my side. Go ahead and cycle the droplet pumps. Времянки. Сорвяники теряют терпение. Пока у нас только всякие костыли и времянки. Больше кости первопроходца крепить нечем. Часто невозможно оживить одну систему, не разобрав другую. Бабушка жила в таких условиях, придется и мне. Я-то как-то все успокаиваю, но что случится, когда меня не станет? Настоящее испытание для первопроходца. Это переживет ли меня наша независимость? Что ж, попробуем. Старые планы, новые проблемы. Нашла старые проблемы. Старший Гуй Ин. Первопроходец, наверное, здорово пострадал во время путешествия. Потому что половину службы она дыры латала. Пришлось много правил нарушить, чтобы какой-нибудь порядок навести. Среди ее документов попалась схема ангара, совершенно не похожего ни на один из причальных отсеков. Быть может, его давным-давно изолировали, как отсекают зараженную часть тела. Не люблю записывать такие личные вещи, но каждый раз, когда я вскрываю обивку или нахожу какой-то входной путь в потрохах нашей старой птицы, мне кажется, что я встречаюсь с тобой, бабушка. Done. The temperatures are dropping. Stop by once you found your way out of there. Groundbreaker owes you thanks. Спасибо за фоллоу. Так. Сейчас, 2 минуты.
Halcyon News. My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Каково это, командовать такой станцией? Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making life or death decisions on a shoestring budget. Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that anyone outside the family would understand. Корабль, семейное дело? Sure is. The Tennysons came over on the Groundbreaker. My grandmother, Chief Gang, kept it together during the crossing and until she died. I was promoted only recently, when my mom died. Then I took the leap from chief engineer to captain. They must have been amazing people to have taught you all you know, I mean, which is a lot. That means a lot coming from a fellow engineer. Все сильно изменилось, когда вы стали командовать? It was different knowing that I couldn't turn to anyone who could answer the tough questions for me. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. It's got tinkerings and bypasses that only Tennysons know about. Порвать могла бы помочь. Oh, gosh. I don't know. I'm really just a dab hand with a wrench. Nothing special. Not like a chief engineer. Don't sell yourself short. It doesn't take a seasoned pro to tinker on Groundbreaker. Just someone who knows how a ship ought to feel. We're always thirsting for help. If you could find your way around this labyrinth of ducts and panels, we could work something out. Где у вас механизм самоуничтожения? Раз вы не слишком молоды, чтобы готовить себе преемник. You see any bite-sized Tennyson children running around? I didn't think so. The next captain won't have my heritage. I'll have to foster that talent from somewhere. It's only a question of when. Где у вас механизм самоуничтожения? I hope that was a joke, Captain. I really do. I gelded that thing years ago. Now it brews a stim that goes down stronger than Nan or Spank. Family recipe. Вернемся к другим вопросам. You got my attention. Вы не слишком доверяете коллеге. You're right, I don't. The board is after two things, bits and power, and they only get it by sticking their nose where it doesn't belong. Наверное, вам не слишком нравится Удам Бетфорд. I like to think of myself as a nice person, but if that gaudy embassy of his was on fire, I might hold my breath a moment before activating the sprinkler system. The board wants control over Groundbreaker, and leeches like Udam Bedford will do anything to please their corporate masters. Как вам удается держать коллеги на безопасном удалении? I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hard-ass. It'd be a joy if I could kick out the corporate merchants and reclaim the docking fees in my lifetime. Too much of Groundbreaker's income is flowing in the wrong direction. I'd like to see that change. You've got my attention. Так, уходим. О, до полтишка, а дальше по одному. О, это жопа. Не, мне так не интересно. Ну, давай 50, а дальше. Давай, общение прокачаю. Тоже до 50. Там прокачаю защиту. Ну, чуть еще, не знаю, посмотрим. Тут у меня открылись способности.
Так, вот тут 15% здоровья восстанавливается при убийстве. Но я сделаю сначала бонус к урону от попадания в голову или слабое место. Ну, давай вот так. Так. Пойдем. Порвать на корабль. Откинем. А есть же быстрые переходы, да? Да. Captain, Felix and the Vicar are arguing again. Hey, Captain. I hope I wasn't too much bother at the bar. I did have fun, and I tried some things I never would have otherwise. And I don't feel it today. I guess that water must have worked. I'm glad I had you looking out for me. Ты поговорила с Джун Лей? I messaged Junlei when we got back, and she replied super quick. Okay. I was awake half the night, thinking about what I sent, anxious to see what you said. I reread my message in the morning, and it was unclear. I was drinking when I sent it. Otherwise, I wouldn't have had the courage. Also, sorry for the typos. Oh, you just shh. I've ruined things in the past because I didn't say things I should have, like, I've met someone who's become special to me. I want to be honest with her, so if she feels the same about me, there won't be any surprises. Значит, нравишься Джун Лейн. Она сообщила об этом весьма неуклюжим образом. Значит, кризис вокруг забыли, был просто недопониманием. Isn't she sweet? Like one of those 2-bit romances where one soul's all stiff and formal and I should be glad to perhaps take hold of your hand, miss. I ought to go write her back. I mean, I already did. Twice. But anyhow, thanks for taking me out, Captain. Young Millstone, you look pensive. I don't know what that means, but I've been thinking. It ain't easy carrying a torch for the Rangers. I understand. The Rangers' victories are your victories. Their defeats are likewise crushing. You serious? Wow, Max. Never expected you to understand. This may come as a surprise to you, Felix, but I understand what it is to be a fan. That's so. You know something? Maybe I was wrong about you. To be a fan is to cultivate a mental disorder. You're living vicariously through a tossball team. Nah, I was right the first time. You're a git, Max. Just stretching your leg, boss? Так. Ничего особого. Пойдем. Это оружие бездны. Маркированный квест.
Hey, be careful with those crates, huh? This is Halcyon News. We interrupt the regularly scheduled advertisement for the following story. Rizzo's Purpleberry Fudge, a soft, sour candy shell aroma. Карта. Платное видео. Примечание. Платное видео доступно только гостям бриллиантового уровня, но вы можете ознакомиться с нашим каталогом. В центральном отделении сдаются в аренду развлекательные картриджи. Мой друг Псида. Краткая характеристика. Выросшая в лаборатории громадная община взрывается. Вырывается на свободу, заставляя семью ученых гоняться за ней по всей Мерланд-Вейл. Провести даже несколько дней за пределами дома оказывается не так просто. Вскоре члены семьи понимают, что настоящие друзья — это чудовища, встреченные по пути. Картине присвоен рейтинг V11 за веселье, имитацию ярости, число трупов 11. Банановый свисток. 7. Первобытные страсти. Краткая характеристика. Выросший дикарем юноша покидает джунгли, чтобы исследовать незнакомый ему Кейстоун. Он шел за банановым свистком, но остался ради любви. Сможет ли молодая сотрудница корпорации обуздать это дикое существо или только разбудит зверя внутри? Картине присвоен рейтинг Сабос за страсть антропоидов и бананосвист по обоюдному согласию. Там взлом нужен. Так, пойдем это. Викария возьмем. Враги. Возьмем викария. You see we had a conveyor pull in? Rizzo's knock you out bar. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement. Гостевые сообщения. Осторожнее. Про тебя спрашивал 11 качею бы. Хотел знать, что ты любишь пить, с кем общаешься, какую погоду предпочитаешь. Пытался меня подкопить, деньги не помешают, конечно, но она от меня получила только не белиться. Ты осторожней, тут не хочу. Я потом найти переработки мусора. Снеговик 69. Ветерия с тема. Свободное место для кого-то там. Снеговик, давненько от тебя не было никаких вестей. Знаю, что ты в долгом путешествии к Дашковой. Надеюсь, все будет хорошо. Когда вернешься, у меня из-за тебя местечко — это склад. Но зато тише и безопаснее, чем в баре. Должны твои влезть. Никакой оплаты, конечно, только разрешил угостить тебя пивом. От Рицо. Кому Макрет? Остановитесь. Остановитесь, мистер Макрет. Мы в 10-й раз рассмотрели ваше предложение и по-прежнему считаем, что галактический гриб не лучший вкус для напитков Рицо. Даже если бы эта идея казалась нам хорошей, присланные вами образцы обладают сильнейшим галлюциногенным эффектом. После вскрытия посылки в нашем стыковочном отсеке началось фирменное безумие. Хватит глазеть, или пожалеешь.
Текст сообщения отсутствует. И что? Где мое оружие? Я вас понял. Дневник бомжа. Я на 2 корпоративных грузовиках успел послужить, пока сюда не попал. Все слышали мою грустную историю, но им плевать. Я для них вроде фонового излучения. Но я не виноват, что капитан решил взлетать досрочно. Не я виноват, что никто не проверил, вся ли команда на борту. Не я виноват, что меня заменили постоянным сотрудником. Теперь я грязный, нищий и бездумный. Для всех я просто мусор с первопроходца. Так и живу. Если никто не возьмет меня в команду, так мне суждено умереть. Где бомж-то? Ну, камон. Закрытая область. По сравнению с закрытых зонах стреляют без предупреждения. Вы можете драться, используя скрытность или графический плащ, чтобы пройти через закрытую зону. Посмертный штраф будет оплачен ближайшим из родственников. Что это за зона? Сейчас, пройдем. Бомжа обокрал. Rizzo's Purpleberry Punch. You want punch? You got your punch right here. Да, блин, как туда попасть? Да. Странное задание. Оружие бездны. Лавка Гладис.
Капитанский терминал. Ну, конечно, он же у меня в корабле. Hey, that pad down there. Why was I built to feel ennui? Недавнее сообщение. Вот Бейл. Просто хочу сообщить, что остальную часть сам знаешь чего я передала, знаешь кому. Извини, секретность никогда не знаешь, кто может прочитать. Спасибо, я потратил на тебя время в том общественном центре, ты рисковал свою жизнь. Я благодарен тебе, но буду еще больше признателен, если это останется между нами. Мне нравится моя работа. Не хотел бы ее потерять. Провести поиск. Рвать ее. Я такого в жизни не делал. Никогда вот. Вот двигатель как словно творчит. Ой, стих. Я хочу. Это ихняя переписка. Все понятно. Провести поиск по архивному картриджу каталоге ФС по ключевому слову оружия. Результаты поиска по ключевым словам. Личная запись руководителя разведывательных работ. Капитан продал Харрису какой-то преобразователь и благополучно началил, а потом мы поняли, что железка вообще не работает. Единственное, что в результате преобразовалось, это биты из картриджа Харриса. Штуковина похожа на какой-то прибол или может оружие. Может какой-нибудь ученый сумеет с ней разобраться. Доклад о происшествии специалиста по безопасности. Доктору Колфилду спасти Лема не удалось, значит придется арестовать Харриса за его убийство. Орудие убийства конфисковано, пока что будет в кабинете Берти. Думаю, руководитель разведывательных работ должен бы хотя бы заполнить бумажки на эту чертову штуковину. Не представляю, где нам держать Харриса. Камеру у нас так как бы нет. Курунерское исследование. Имя Лемуэль. Эмилия Геррифорд. Занятость принудительный контракт. Срок контракта осталось 35 лет. Какой принудительный контракт 35 лет? Приблизительно. Время смотрели. Причина смерти. Удар тупым предметом. Орудие убийства неизвестно. Крепко хватил по башке. Точнее по лицу. Исковерно все так, что смотреть страшно. Нос в 5 раз больше, чем надо. Нижней челюсти, считай, вообще нет. Зубы все в криве в кость. Но это, похоже, еще до смерти так и было. Даже если его не убил сам удар, с такими повреждениями дышать не получится. Ебать, столько сообщений. Я уже читать не хочу. Бэтфорд. Ну, друг его, типа. Ну, блять, это же то же самое место. Я туда не попаду.
come and slap your whole family tonight. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Toss qualified. Шприса. Да всяко через ту комнату закрытую надо проходить. Да? Не просто так же эти туннели реализовали. Be right there. Coming back. How do you do? And welcome to the Rest and Go. We used to be the Go and Rest, but folks never knew when to leave. Sorry. Business has been slow. Anything to occupy the time. Города, бизнес. Так, нет, короче, здесь я сохранюсь. На сегодня все. Всем огромное спасибо, кто был на стриме. Приходите еще. Следующий стрим по Overworld будет в четверг, возможно. Подключайтесь к Ютубу, Трова, залетайте в Дискорд. Всем пока, скоро увидимся. Thank you.